Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday. I apologize that due to some special reasons, we have not been able to have some programs for the last couple of weeks. But once again, I am here with my co-presenter, Loli Kamara, to give you yet another very exciting topic of health. But before we go to the topic, I would just like to remind our viewers that COVID still exists. Fortunately, in the Gambia, the numbers we are getting are very low, and the last count was 0 new cases, which is very good. But we should still remember that the virus is around in other countries in large numbers, and there is nothing preventing it coming to the Gambia because people travel around. And even though people today, it's going to be difficult to tell people stop going to gatherings because people have to go on with their lives, and some people may be brave enough to go to those gatherings without even masks. But I would advise our viewers that if you don't do anything at all, remember the hand washing, because the hand washing is not only for COVID, it's for your personal hygiene. Remember to wash your hands every time. If you can afford to have a hand gel by your side, have a hand gel and wash your hands once in a while with the hand gel. And also the vaccine is here, it is harmless, and we know that even if it doesn't prevent you having the disease, it can prevent you from having the severe forms of the disease. And therefore, at least those two things, I am still imploring on our viewers to follow. So I'm not going to spend much time on COVID now because the numbers are very low, but that is the message, and we will soon go into our topics. So mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr Boubacar Dia ak Loli Camara ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk. Di jégalu nag semaine bi wala ñaari semaine yu passé mënuñoo na ñëw indi si programme bi, waaye di kontaan di bég ne tey mun nañu dellu fii ak yéen indil leen beneen waxtaan ci wér-gu-yaram boo xam ne yaakaar naa ne dina njëriñ nit yi. waaye balaa ñoo dugg rek ci programme bi comme niñ ko dee faral di defee rek ñu waxee feebar bi nga xam ne ba tey mu ngi ci àdduna si. ñu sant yàlla nag ne Gambia wàññeeku na fi lool ba last count bu ñu def nii foog naa ne amuñ benn case ci report bu ñu last joxe, muy sant yàlla. waaye nag di wax nit ne ba léegi nañ bàyyi suñ xel. ba tey dina jafe torop ba ñu wax nit ne bu leen demati ci benn mbooloo wala bu leen defati ay mbooloo, parce que nit yi war nañ continuer seen dunda yi te gannaaw léegi nii nombre si wàcc nañ, dina jafe lool pour ñu wax nit bu leen dem ci ay mbooloo. su nit demee tamit bari dem si mbooloo, ñeme dem si mbooloo bi te solut masque, ñaari mbir yoo xam ne moom ba tey maa ngi leen a ñaax yooyu buñ ko bàyyi. mooy benn, ñuy continuer di raxas suñ loxo fuñ munti toll rek. soo jógee place dem place, soo amee ndox nga raxas sa loxo, soo amul ndox su nekkee am nga li ñuy ooyee hand sanitizer nga jëfandikoo hand sanitizer bi. ñaareel bi tamit mooy ñàkk bi nga xam ne am na du lor kenn, waaye tamit mun na la aar su nekkee ne feebar bi ñëwaat na, parce que feebar bi mu ngi ci dëkk bi si dëkk yi ci yeneen dëkk yi te nit yaa ngi tukki di dem ak a ñëw, kenn xamut kañ la moo ñëwaate fii te kenn xamut ban façon yi feebar bi mooy ñëwaate. kon jël ñàkk bi tamit foog naa ne dina am njëriñ. su ma bàyyee loolu rek wax loolu ci kàllaama Mandinka, ñu ñëw nag dugg ci topic bi nga xam ne moo ñu indi tey loolu. baraka bake docteur mba fala moɓe assalamu aleykum momi yalon ko wolle ɓe QTV juɓe kan tembenna min keta health linkti keta ñe sewoti kamuru nan tumomin na docteur e mol hakkedani e lokum fula koma programme o ñimmana tentenno bari aketa sewo nin kontano ti bi nga ala tento bire muruta na le ka tenten nin ka chala mi yankole be dending jata kende ala kula bari jannimbe dunna kacha kono kan kullu muntadrom fudo firingali docteur konse mol hakili bulanni commune dalta kala nyamen lokum kode corona de hani biabe Gambia janne bari fana mu kultimi ya lonko a sembo talata ba kele ni nata mola mili ya lonko aka walla muta
kantum comme jata kende abunda ngitandi nyami nyin tembenna mam fen soto folo konto la karola bar wo manna nitna la molye nasi comme docteur ya yitandi nyami ni nata fantan kando la karola membe dendi buluko mu fenne de mi ya lonko a manke corona da mala kote bari kam mo fongo jato sahayandi jata kende ya fongo la karola abetiata pour wati ke buluko ay sanaya anin ka face mask so dum o fana am kultimi an ka be sarto le kono e millande e mi an ka se mo tankandi no nyin kuran la ka dunyo kono baake o fana am kultimi an ka nyanta talala le ni ma talano fana ni bitale ka face mask so dum ni buluko fana ka hand sanitizer soto wati o kola fana pengo mu kultimi ya lonko e buka fenjo akundo kata lopitan bunda to don kata e se fan tankan yela dimbal tankan e do kunyol tankan wodo hanibi corona be kerine bare e banku dol batande le nangamol be selekan ne corona la kurawnya wodo gambiyan se ala tentu bari hanibi kananya na fan tankan dol wodo doctor sina dum kacha kon. Thank you very much, Lolly. So today, Lolly, we are going to go to a very interesting topic. We have talked about some of the things that entail this, but we are going to look at it at another angle. There are diseases or health conditions that when they occur, you know you are unhealthy, you know you're sick immediately. Sure. If you have malaria, for instance, you're going to know you have malaria. Nobody will tell you take medicine. Nobody will tell you go to the hospital. You will do something about it. If you have pneumonia, it is the same thing. You'll start coughing, your body will be hot, you cannot breathe properly. You will look for help. If you have arthritis, you'll have a lot of pain in your joints, you cannot walk properly, you will have to go and look for somebody to help you. If you have ulcer, we have talked about it, the same thing. It's very painful. You're going to be having a lot of gas coming out through your mouth, behind, painful condition, especially at night. You may even start vomiting blood and things like that. Nobody will tell you go and look for help. You're going to look for help. Today I want to talk about other conditions that unfortunately they can be in your body for a very long time without you even realizing that you have a disease. The problem with these diseases is that with time in your body they cause some damages, and those damages cannot be reversed when we discover there is a disease, which means that therefore, since there are these types of diseases, the reason I'm talking about this today this way is to get people to realize that you cannot wait until you're sick before you go and check your body. And therefore I am advocating now for people to look at different stages in their body, in their lives, Sure. if God gives them life. So you have, for instance, a baby. When a baby is born, normally a child doctor, a pediatrician, we had a pediatrician here last time, should look at the baby from top to bottom and know that this baby is well, there is no hidden disease in this baby. By the time the baby becomes a toddler, starts walking around, maybe somebody should also look at this baby and look for some of these diseases. And by the time the baby is a teenager, a child is a teenager, they should be looked at also. By the time they are adults, proper adults, they should be looked at also, both men and women. And by the time they are elderly, they should be looked at also. So we are talking about well clinics. So you have well child clinic, well woman clinic, well mother clinic, which is basically the antenatal clinics, well man clinic for men, well elderly clinic for the elderly. And therefore in those clinics, when you go to those clinics, nothing is wrong with you. You just say, I am now 60 years, I'm an elderly, becoming an elderly person, I want to check myself. Sure. And the doctor can check specific things that can happen at that age. A teenager comes and says, well, I brought my teenager today, I just want to check him. You know, check him for diseases that can be in that age, maybe for fertility, for sexual problems and things like that. We never do that in this time, and that is why I want to go to these hidden diseases to try to convince people that maybe they should not wait until they are sick. Because many a times somebody falls dead and we say this person was never sick. Sure. We knew he was well, but it's because this person was not checked,
there was a hidden disease, and this disease has killed this patient, because God is the one who has life and death, but always takes life through some reason. He never just takes it like that. It must be through some reason, and those are the reasons that we are talking about. Mbokk yi, I apologize, but now I'm getting much more, too much confidence in you that you can always get them, because you've been always getting it, and I'm confident enough to say more things, but I am sure you will get all of it. Mbokk yi, lu ñu doon wax rek gudd na tuuti, waaye xam naa ne loolu dina jàpp yëpp wax ko suñu mbokki Mandinka yi, mooy ne tey lu ma bëgg a dugg si mooy dama bëgg a wan nit yi ne ñaari façon yi feebar ñoo am ci àdduna si, moom la yàlla binda na feebar yoo xam ne su dalee nit rek nit ki si boppam dina xam ne feebar na, amut kenn ku laa wax ne feebar nga, di nga xam ne feebar nga, di nga jóg, di nga uti ndimbal bi nag noo ko utee kenn xamul, waaye di nga uti ndimbal. Am feebar yoo xam ne nag dafa dugga sa biir yaram, nobbu si biir yaram bi di yàqa te yow doo yëg, yaa ngi doxi sa soxla, maa ngi dem liggéeyi, maa ngi ñëw, maa ngi doxi suma soxla, waaye feebar bi mu ngi ci biir di yàq ndanka kon nag lu tax ñuy waxtaanee lii tey mooy ne pour nit yi yëg ne façon yi feebar yi am na. Feebar bu jiitu bu ma wax mooy lu demee ni malaria. Soo ko amee sa yaram dafa tàng, ngay woccu, bopp bi métti, yenn biir bi daw, am na mandarga yu bëri yoo xam ne am na ko yoo xam ne soo ko amee rek xam nga ne feebar nga. Lu mel ni arthritis, nga xam ne ñëpp xam nañ tur bi léegi nii, mooy mag dem ba mag am 40 50 60 years, ñu ci bëri nag nekk ñoo xam ne dañ am yaram, nga gis yax yi sonna, nga am lu ñu ooyee arthritis, sa joints yëpp di métti, mu nekk métti bu tar boo xam ne yenn sax doo mën a dox. Loolu ku ko am di nga xam ne feebar na. Ku am ulcer di nga xam ne am nga ulcer, parce que métit bu tar bi nga xam ne moom la dee àndal. Ku am pneumonia, feebari sixat, di nga xam ne di nga commencé di sixat, sa yaram bi di wàññeeku, sa yaram bi di tàng, nga xam ne am nga feebar. Yooyu feebar dañoo wane seen boppa. Kon man dama foog ne feebar yooyu sax soxoruñ, parce que soo wanee sa boppa yow di nga mën a dem uti faju nga faju. Lu ëpp si nit yuy dee ci àdduna si yëpp beneen façon yi feebar bi moo leen dee di rey, mooy feebar bu nga xam ne mu ngi ci sa biir yaram te yow yëguloo ko, mu ngi yàqa te yow yëguloo, te lu mu yàqa nag suñ demee ba yëg ne feebar bi am na, xëj na doo ci mun dara. Moo tax man dama foog ne léegi nit yi dañ war a di bàyyi seen xel ba nga xam ne doo xaar ba feebar door a dem lopitaan. Mu am ay diir yoo xam ne soo ko jotee nga dem nga seetaati sa yaram. Waaw, bul xaar ba feebar, parce que su la yàlla mayee ba nga egg ci ay at, war ngaa sant yàlla ne man léegi egg naa ñeent fukki at, egg naa juróom fukki at, te musuñ maa tiddal lopitaan, mutumaa nekkatoo bi lopitaan, nga am xel ne waaw man di xaaral ma dem seeti suma yaram, comme nooy def sa moto bi rek. At bu nekk wala ay weer, ñaari weer yu nekk nga dem yóbbu ko ne nañ ma serviceal, ba pare yow sa yaram bi nga ne doo ko service. Nga xam ne léegi xale bu juddu ees, docteur yi xale war na koo gis, seet yaram bi si suuf ba ci kaw, seet ndax kii amul benn feebar bu nubbu boo xam ne mu ngi ci moom. Su demee ba commencé dox at, ñaari at, nga yóbbuwaate ko ñu seet ko rek si lu yomba seet ndax kii ni amul dara loo xam ne mu ngi nubatu si moom te kenn gisu ko. Su xale demee ba lu ñoo ooyee teenager, mooy ñi nga xam ne dem nañ ba di jot muskallaf, ñu dem ñu cegaati ko. Am na docteur yi moo ceg si moom. Suñ demee ba am bem nekk mag, 3 fukki at 4 fukki at, mu dem seetaati boppam. Suñ demee nag ba nekk commencé di nekk màgget, mu demaati seetaati boppam. Stage bu nekk am na ay test yoo xam ne moom la ñoo def, yoo xam ne feebar yi gën a fës si set fës boobu dinañ ko ceg, nga xam ne yow di nga mun a aar sa boppa. Parce que am na ñu bëri ñoo xam ne léegi ñu ngi faatu, ñoo xam ne dañoo ne rek kii daal amutoon benn feebar, démba rek lañ waxtaan, feebarutoon, dee na léegi nii. Feebarutoon boobu minute ne feebarutoon. Waaw, ñun ñëpp yëg nañ ne te xam nañ ne te gëm nañ ne yàlla mooy joxe dunda, yàlla mooy joxe dee. Waaye nag yàlla lu moo def ci àdduna si dafa am fu mu ko dee jaarale. Waaw, te yenn yi nag feebar yooyu nga xam ne moom la ko dee jaarale, nit yi ñoo ko ñàkk a gis, moo tax mu jaarale ko ci feebar boobu. Kon nag mun ngaa seet sa boppa, seet sa yaram ba nga gis feebar boobu noonu, nga xam ne su yàlla àndee dinañ ko teel a gis, dinañ ko faj ba nga xam ne feebar boobu du la faat, leneen xëj na moo la faat de waaye du nekk feebar boobu noonu. Loolu nag moo tax tey programme bi ni jóg loolu. Baalal ma axa nag ci wax bu waaye loo ci mis rek dinaa la fàttali. Kumata bake budum komin la moy lalal ba moy kan nyamen docteur fudo firinne ako bi kacca ku mumunti wala mu
courant façon fulale be keri ala sifa fulale da do min fintita ani do min be mabore ay sampulol yitande courant mi ya lonko wala fintita wala mu malaria wal sifati ni woye muta e sesil lamfostole cokkudimul semale surtout fonola wati jama hani domro fonte diale woy kaloptan silole wali yeta jararo nyini ay courant do fanan fo ako arthritis wo sila mobe le yo to nyillon ako mu cokkudimul leti komin kebala mulungul mili alon ko siyobe sanji tannani kata taworo wolkan aketa mo bati wolle ko courant sifani soto wati jama cokkol se dimi kulu kono dimi ase batandi woni o ketela e kaloptan le wali ye jararo nyini ay courant dol fanam fo comme pneumonia ako fanam kuleti nay moma isutu totola e bolo kono kando se muta wol be mu kulti mi yalon ko nayema loptani ko le wali anata fo courant mi yalon ko man finti o katara bolo kono le akatara mabori barabe barola jorawon tiñakan domon wati do ni man tariya ka futa loptano to ase burkandinol isa fo niol kanti taka wuli wato katara tardeta dol bije la fa e ka fo niolal e kajele wuli doro ya fo ko kari bantale ko hay adu kunu nan ni mbota diamolal wato courant ni meta balo kono le aba balo la sojarol wikkan domande abe lam fundika fayna jeko ako walati na bi a wultana pour ka fo molye ko imanya na sila fo e kura eta loptano min kummata wolemu wati ni wati ikata ka cekkiro ke balo jubi abe tembe da min to ila jata kende ala fannara akummata bake ay sampulo yitandi moto la karol ako ka wulle ke la moto samba fitalia pour ya dade ya cekkiye kari fulalo kari sanji kilino wodo hadama dum fana nyanta kela wala nyam nyanta ko wulle ko hani denano mi yalon ka wuluta kutake a nyanta fansun docteur wala sodol mi yalon ka ba jubera birin santo fo duma ka cekki ka lon ko ala fengo be mammanke be normal len yena wala fana fondinke ya tembol dindo mi yalon ko tamo dati o fana na fansun loptanol jaral bundal iso fana cekkinol ni dunta fondinke ya wucco kon o fana e nyanta talel ka cekkiro ke ka leila jata kende yabe dan futu wala karola anin ku kotengol e fana ni o botala ke bala ma fa o fana e fana nyanta ka wulle kata loptano to ka fa silang mfutata ke baya wato lafta jubela na jata kende yabe tembo minto ka long e kartar pareri kantu men fintita juna wala jaro se dia bar membe mabori wo jaro te dial woto akumaya tale pour mol ka wuli wati kata ka cekkiro ke ka lela jata kende abe tembe da minto am kultimi yalon ka kumata bake doctor. Thank you very much. Well done, Lolly. Yes, basically that is it. So now I will go one by one into some of these hidden diseases to talk very briefly, not too much about it, and to just tell our viewers that we have talked about these diseases before, but now you're looking at it at a different angle, so that you are convinced that basically I have to go sometimes to see a doctor even when I am not sick, so that I can discover this sickness. The first one that I want to talk about, which is one of the diseases that the World Health Organization refers to as one of the silent killers, and we have talked about it so many times, and I will not apologize talking about it, because even if every day I come here, that is the disease I talk about, maybe we will save lives. Sure. It's hypertension. Wow. If you look at it worldwide, the whole world now, there are about 1.2 billion people living with hypertension. Now that is, if you take every 7 people in the world, or every 6 people in the world, one of them is living with hypertension. So it's very, very, very common. And most of those 1 in 7, unfortunately for us, they're living in the third world, like the Gambia. And therefore in the Gambia, it's not 1 in 7 people who have it. In the Gambia, when you check it really, out of every 3 to 4 adults, 1 of them has high blood pressure. So we are about 4 people in this studio now. If we were to check all our blood pressures, most likely 1 of us will have high blood pressure. So it is very, very common, especially in the third world countries. And the third number I want to give before I leave now is the fact that most of the people in Africa especially, more than 50% of the people who have high blood pressure don't know
they have high blood pressure. You have it, you're living with it, you don't know it, because it doesn't give you any problem in terms of you knowing you have it, but it is spoiling. I will come to that in the next segment. But this is what I want people to know, that really high blood pressure is very, very common. And if you don't check for it, most likely you will not know you have it. You can be going to work, you can be even an athlete doing sports, you can be any type of person. You can look very fit, but you may be having high blood pressure. And the only way to know it is to check it. And very simple way of check it, we will come to that. mbokk yi ci feebar yi nga xam ne moom la ñoo ñëw tànn si dinañ ci tànn ay feebar xaw ma ndax waxtu bi dinañu ko may. waaye dinañ ci tànn ay feebar wax leen feebar yi nga xam ne dafa nëbbu mooy yan pour nit yi xàmmee leen. feebar yooyu nag yu ci bëri waxtaanee nañ ko fii nii waaye lu tax rek tey tamit may cee dugaati nii xaw cee wax tuuti benn bu nekk dinaa ci wax tuuti rek mooy pour nit yi xam naka la fa feebar bi taajoo mun a xam ne ndekete man waruma xaar rek. ba yëg feebar suma yaram door a dem seeti suma boppa war naa mun a seet suma boppa te yëguma benn feebar bu ci jiitu mooy lu ñoo ooyee tension wala lu ñoo ooyee hypertension wala lu ñoo ooyee high blood pressure am na tur yu bëri yoo xam ne moom la ko nit yi di ooyee bii nekk na feebar boo xam ne soo ko seetee ci àdduna si boori juróom-ñaari billion nit ñoo fi nekk ci lim mu ngi gën a yokk loolu léegi waaye xam nañ ne billion ak lu tegu ci nit ñu ngi am high blood pressure si àdduna si léegi nii lu ëpp ci ñooñu yëpp ci Afrique sowu jant lañ nekk mooy comme ñun fuñ nekk ni Gambia ñun si lañ bokk mooy ñi nga xam ne amuñ si la ëppee nga gis ne soo ñëwee Gambia fii nii nga teg ñetti mag yu nekk mooy ñi nga xam ne romb na ñaar fukki at ak juróom wala ñetta fukki at ba boori juróom-ñaar fukki at nga teg leen ci benn place ñetta wala ñeneent yoo teg rek compter leen di nga gis ne léegi nii kenn am na ci lu mu bon kenn ci am na moo tax ma ne léegi ñun si studio bi ñun ñeneent fi nekk nii suñ indiwoon machine léegi ma check la check suma boppa check keneen di nga gis ne kenn si ñun blood pressure bi du normal te ñun ñëpp ñu ngi nii ñu ngi liggéey ñu ngay doxi suñ soxla yëguñ dara suñ yaram te kenn si ñun dina am high blood pressure te high blood pressure bi nu moo gën a yàggee ci yow di la gën a lor te lu moo lor sa yaram bi dinañ ko indi si after suñ translaté lii nii waaye lu moo lor sa yaram bi lu mun a yàq sa yaram rek jeex na bés biñ ko discover foofu la ñoo jógee nag léegi nii di aar yeneen waaye lu mu yàq moom yàq na ko ba pare kon feebar yu soxora ngi nii moo tax WHO mu ngi ko ooyee benn ci reykat yu noppi yi mooy noon boo xam ne wanewut boppam xam nga noon bu njëkk bi mu ngi wane boppam di nga ko mun a xeex waaye noon bi nag wanewut boppam soo ko utiwut xam ne kii noon la dina la dem ba rey balaa nga xam ne sax noonu la foog naa ne ñu wax loolu mbokk yi ñu door a continuer waxtaan bi kumata bake abarka comme docteur ya fo nyamen dorok ay courant fo jam ya lonko fanamu kutimi ya lonko a siyata bake wati ka ko nyin kacca ya ko bari de ate batala ka ko kacca kandu hani luwolun ay chance to ase sika ko nyin fo kanta se mun yo kantandi nole o kamala ay courant min fo wolemo yele seloti yele selo mu kutimi ya lonko akwa siyata bakele surtout Afrika tundo ka ni mofindu bankol ka mi ya lonko mom todo jata kende amam bamba bakela bankol ka le bulol me kobe ko keta courant mi ya lonka siyata o tundo le ka kantu niya jube commune double hecho bunda mi ya lonko wolle ka yirkalke jata kende ala kula komi ya hayma nyame min tambita ay billion la ko wala konti ko de ni jugo konto kono komi banku dolto warawula ni alande amunta don ni mol se ko high blood courant je kono ni yele selo ni je kon anata Gambia ja ko Gambia ni ja bari wo banku dol ka warawula le fo Gambia ja ke bala mol nani yeme londe kilimba stole kono kantate mu courant mi ya lon ko detale anda ka mo fale am courant mi ya lon ko abuka finti yo kuma fa na jam fana ko tel mum bebe do ko la nyin bun ko na nyin tembena ni nge masingo landi yembe la mun to robi yele solo nyin ta ka cheki na yelo la fana nyin to mo kilim kono asas to no adun tel be fela sirim ben na ko ke ngam na do ko ke ka fo fandi man yitandi ko de abennal bari mo nani ya londi kilin sas to nole woto ni yele selo mu kuleti mi yalon ka siyatale anda mol batandele komi double hecho ya fo nyamen atele nata ke kuran kilinti mi yalon ko aka mofa
adi kullo kono wala buka finti e nyindol isalone comme jawol niwol di nyalati ka ikalon bari nyindo mu balola jawolti jata kende yala jawolo ake mantorale e buka ba kalam woto mo kana si fo courant e ma e boyndi yenata lopitano to docteur kon ka finti wati ni wati ka tan jata kende ya ko nyinta ka ko sonso ka jibe abe tembeda minto akumata bake. Yes, I will remind our viewers the reason for this talk today is just to remind people that they have to go and check themselves while they are well. So I'm not going to go into the details. We've talked about high blood pressure, the causes, the symptoms, and all those. I'm not going to go into that today. What I want to go into, just to remind people, is how it harms us, so that people will know it is harmful, and also how we can monitor it, because that is the aim of this program today, is to tell people how they can monitor their body so that they know they have high blood pressure, so they can avoid these complications that I'm going to talk about. High blood pressure, one of the complications it causes is it destroys the heart. Now, you cannot live without a heart. In many ways it spoils the heart, so it can cause something we call heart attack, which is the blood vessels in the heart get blocked. And then you will just wake up one day, severe pain, you fall down. If you're not lucky, you die. It's over. There's nothing anybody can do about that. The other thing it can do is something called heart failure. Over a long period of time, the pressure in the heart is too much. The heart becomes bigger and bigger and cannot now pump blood very well. And that is what we call heart failure. And the person, you will walk 2 steps, you start getting breathless. You will sit down, your legs are getting swollen. Now, it is not only heart failure that causes swollen leg. I'm just telling the viewers so that they know, but it's one of the things that can happen in heart failure. And if you leave the person like that for a long time, the person eventually dies from the heart failure. So it destroys the heart in many ways. The other thing that high blood pressure can do, it can destroy the eyes. And many people are living blind today because of high blood pressure effects on the eyes. The other thing that is very common now in the Gambia is kidney failure. And prolonged high blood pressure, which you did not discover because you are going around, you're walking, then you can go to the hospital one day and they say your kidneys are destroyed. And that is it. Once it is destroyed, it's destroyed. So all you will need is either somebody gives you another kidney transplant, or you go to what we call dialysis, which is a horrible life to live. The people who are going on the dialysis, maybe we should bring 1 or 2 of them to tell the people what experience they're having. It's a horrible experience. For men, it can make them impotent, and that can spoil their marriage, spoil their life and everything. So I'm just mentioning some very few complications to tell people that high blood pressure, even though you don't realize it is in your body, it's a serious disease. And therefore, there is a big advantage for you to know you have high blood pressure as early as possible so that you can treat it, so that you can avoid these complications, because these complications actually, they can be avoided if you control your high blood pressure. mbokk yi lu ma wax léegi nii tey léegi nii mooy ne high blood yàgg nañ di ko waxtaanee wax nañ leen lan moo ko dee waral, wax nañ leen naka la dee ñëwee, lan lañ ci mandarga yooyu noonu yëpp wax nañ ko, du ma ci dugga tey parce que tey lu tax may waxtaanee lii rek mooy pour wanti ne waruloo xaar ba feebar door a jóg. War ngaa mun a jóg dem seeti sa bopp te feebar ak loo te léegi wax nañ bu si jiitu mooy ne ñun ñi ngi nii ñeneen ñoo fi nekk léegi nii, waaye suñ jëloon machine léegi check ñun ñeneen ñii óor na ma ne kenn si ñun xëy na dina am high blood pressure te ñu ngi doxi suñ soxla yëpp a ngee def mu defee bugguñ nag benn si yu maa tudda si yi nii ñëw jot si kenn mu door a xam ne man ndekete amoon na high blood pressure ay at. Benn ci moom mooy ne day yàq xol bi nga xam ne moo dee di pomper deret mu dem ci yaram bi yëpp. Xol bu yàqu nag su yaaxoo jeex na, loolu du mun a àndaa dunda si xol bi dina mun a cause li ñu ooyee heart attack, moom la ñu dee waxee heart attack. Nit di dox rek mer téye ko, xol bi pompe rek munatut a jël mu taxaw parce que demekaay deret yi mu ngi fata because of pressure bi nga xam ne moo fa nekk. Wala beneen bi nga xam ne boobu xëj na du la rey ci saasi waaye dina la jox dunda bu naxari ci diir balaam laa rey, mooy heart failure. Mooy xol bi munatut a pompe bu baax, mu ngi pompe de waaye nu moo pompe baaxul noonu. Nga gis nit ki su doxee 2 jéego 3 jéego mu taxaw nokki, mu natta nokki bu baax, wala mu toog ay diir door a mun a doxati. Nit ki soo ko ne égal escalier su égee 2 escalier du mën a continuer, dafaa toog si escalier bi. Wala nga toog léegi nii foo toogee sa tànka yaa ngi néewi,
waaw loolu nag suñ ko bàyyee noonu xol bi dafaa gën di fail rek ba xol bi eventually mu rey la loolu mënut a ànd ak dunda ñu ne beneen ban la moo koos mooy ne dina mun a yaaxa buti ba nga xam ne nit am na ñu bëri ñu ngi dundaa gumbo léegi nii lu yaaxa seen buti mooy high blood pressure boo xam ne xamuñoon ne am nañ high blood pressure ay at high blood pressure bi ñëw yaaxa but bi beneen bi nga xam ne tamit high blood pressure daf ko def wax naa kidneys yi léegi nii Gambia fii nii suñ dialysis bi nga xam ne moo nekk Banjul ak yeneen lopitaan yoo xam ne que ñu ngi fees del ak nit yoo xam ne ñu ngi soxla dialysis am na ñoo xam ne sax soxla nañ mënuñu am dialysis te lu ci ëpp ci ñu ko koos high blood pressure la bi nga xam ne yàgg na kon nag man su ma toogee léegi lu tax may waxtaanee lii maa ngi koo feddaliwaati mooy ne suñ toogoon léegi nii ñun ñeneen ñi kenn cegu ci blood pressure am ñu toog fukki at ci kanam ñaar fukki at ci kanam te kenn si ñun mu ngi am high blood xëj na dina am benn si yi nga xam ne moom laa wax am na yeneen yoo xam ne dina ko dee waral waaye xëj na dina am benn si yi kon nag xamoon ko léegi toppatoo ko dina make sure ne loow ci kanam doo amati loolu noonu kon lu ma feddaliwaate rek mooy ndekete nit war naa jóg seeti boppam te fekk yëgu dara ci yaramam parce que am na feebar yoo xam ne moom laay lim nii dañoo nëbbu yàqa bés buñ demee nag ba yàqa bi jeex si la ñoo door a feeñ nag di la reene waaw yow di xamuloo woon lu ma doon def jeexal naa ci tag so noonu la demee loolu abarka bake docteur wo keta kudimi yalon ko kumata bake comme docteur ya fu nyame ni yele selo mu kule dimi yalon ko courant nyim de a jakalo warta kantu nate e ma amunta dro aka bolo fana na jorawol do le tinya docteur yo le yitandi janyin tembenna ako membo ko juso folo aka juso tala ka lanjur yelo minyanta borra ka janjandi bolo kono abukatano koteke ko ke kutimi yalon ko kole ya kuolom ni man tariya fa don juso no tinyata do amunta bantal sila wo eto kaya bantal ku fulanja fana mi alon ka yo le yitani wala mu hani bi juso la karol min mu heart failure juso di aka jile do amunta do is a heart attack soto non sila tenyanta la munta no nijo kala nyame abukata wo nyam be ku kilin kala do ku fule be batal be sella domane selen ndon kam ss titano wati do kaje siun kam muta kayiti be ka funu wol be mu kutimi ya lonko niya suute dore salon ko yele selolo wodi adu nafuta to tembe data do amunta butu abantale sila doctorol fanante kuno la je kotanke yitandi fanan ko ay kamun fo ko kilol ako ko kilol fanan akati nyale min mu kigniti wo fanan nafuta to tembe data ni ala la mental be isas to mimbe sola kidnil min mu ko kilol wati jama ibugas to mimba di lela ko di bay ko le laje pour yeta gambe e bantal ka yininji ni tata banjun loptano ay be faari njele tep mi dia lonko docteur ko be nyin tembe ne ka fo mi dialysis e boleto e mi dia lonko wolle ko processo nyin kanda mu kulti mi lonko kudi min dimbale pour ka tambindiro ke wala woto mo kana duwa e futo tembe do aka kuma ta le bake pour mo ka wuli kata jaralo nyinin komin a watela wato mi lonko e man futo munta do amon kolema ba ni sita fo yenyi sin amunta do ni mandargal je bala amunta ko nyin tinyata la sila anda ya fola kontol mo nani la be nyim bun kono janyen tembena ni checkiro ke mo kilimba sutola woto nyanta kale wuli kata nyin kura ta ka kele juna kanta mu kura ne dimi yanko na dunte balo kana fanam bi kas sabari da man tami baro jorawol bele tinya abuke bula ando na tinya wato mina la kana famfo ha ite wasila mparete te bala ngete lanjure to lakirat comme docteur ya ñitandi ñaan. Thank you very much Loli dinaa waxati rek ci olof parce que boo fàtte woon naa ko mooy sëy yu bëri léegi yaaxu nañ góor yu bëri léegi nii mën nañu ca yore seen jabar te lu ko waral mooy high blood pressure boobu tam foog naa ne war nañ ko wax pour nit yi xam loolu docteur ko kukuma kilim ya lon ko ñina takafo wala mu futu jamal lanjur ñin tembela wala futu jamal le burka ñin temben kantum ke jamal bi je silam ayela futu bungo ñin tale ka tinya butu musu jamal fana sila yalon ko andu ngole mu barumate bungo nyin kono nuwo man taraje doron futo tanola o fana am kultimi an ko lanjuro la wati jama ka kewol batandi la keya nyin aka lanjuro andon aka futu jamal le kuyande bungo nyin kono Lolly, the time always goes very, very quickly. I was thinking I'll talk about 3, 4, 5 diseases before this program finishes. Wow. But I'm always wary of rushing it. I want to talk about it properly. So unfortunately, time is going. We will have to open the line soon. But I want to go to the next segment. Maybe after this next segment, we can open the line and maybe touch another disease before this program. But next program, maybe we can complete this discussion. But
Now that we know it is so much, we know it is so dangerous, the next thing that we need to know is how because really my talking about this is not to scare people. Sure. Is to give them hope that actually if I take the necessary steps, I can prevent this. This is the main thing. Not going to the level of dying from it or having these diseases that we're talking about. I'm giving a message of hope that if I know it early, I can prevent all these things. And therefore, knowing it early is what we want to talk about now. Knowing it early, what you can do is if you go to any pharmacy in this Gambia, you go to any health center, no matter how little this health center is, you go to any hospital and you say, I want to know my blood pressure, they will tell you your blood pressure is normal or it's not normal. I have always advocated in this place that actually now you don't even need to go to hospital to know you have high blood pressure. All of us have our mobile phones. That's always how I talk about it. And each of us, you know, I can see some people with low salaries, but they will have iPhone. I don't know which number of iPhone me because I don't have those type of phones. But the highest number of iPhone, X, I don't know what or whatever. I don't know them. Sure. Or the highest name of Samsung. You'll have it in your hands, okay? And everybody in the household will have a phone. But a blood pressure machine does not cost as much as those phones. No. In fact, a blood pressure machine is almost the cost of just a simple phone. Mobile phone. So why don't we say that every household will have one blood pressure machine? Very important. And every month, each of us will check our blood pressure. Just every month or every 2 months. Everybody in the family, the father will buy the blood pressure machine. It's not going to cost you $3,000, $4,000. If you have a very, very good one, maybe $5,000, $6,000. One of the iPhones, how much did they cost? I'm sure it's more than that. You know, if you have a brand new one, it'll be, you know, 30-something thousand or so. We buy it and put it in the house and say, look, every month, you know, the father will call, oh, today is blood pressure day. Everybody check your blood pressure. And if they find anybody with abnormal, that is the time that person goes to hospital, they can confirm, they can check it again, because only one time being high does not mean you have hypertension. Because all of us, if you are scared, if anything happens, you may have a high blood pressure. So I am saying that you don't even need to go to hospital. Let us make sure that that happens in the Gambia. Then if we do that in the Gambia, we'll have a healthier population. People will know when they have it. They'll go to hospital. They'll tell them first how to treat it. The lifestyle changes, the medicines they need to take, they'll treat it, and they can be. I think that is where I will stop with high blood pressure. After that, we translate it, we will open the lines, and maybe we'll touch diabetes a little bit if we have the chance. Mbokk yi lu ma doon wax léegi rek mooy ne time baa ngee dem si lu gaaw a gaaw te dama fogoon ne dinañ waxee ci feebar yi may lim nii dinañ ci wax ñaar ñetta wala ñeneenti façon ngi feebar, waaye mu ngi ni high blood pressure rek lañ emagum léegi nii, waaye ñu ngi leen a dig ne su nekkee jeexuti tamit next week dinañ continuer waxtaan bii nii. High blood pressure nag lu mujjee lu ma ci bëgg a wax mooy ne waxtaan bii du pour tiital nit yi. Waxtaan bii lu tax ñuy ko def mooy pour wan nit yi ne ndekete solution am na, ndekete pexe am na. Pexe bi mooy lan nga teel koo xam. Soo ko teelee xam di nga mun a aar yii nii yëpp ñu wax nii ne daf ko dee def. Naka koo teelee xam wax naa ne lopitaan boo dem, health center boo dem, ci dex gi sax soo demee foofu noonu di nga gis ne nit lopitaan boo fa dem rek, pharmacie boo fa dem war nañu am blood pressure machine ñu cagal la. Suñ la waxee ne am nga ko nga dem seeti docteur boo xam ne dina la mën a jox garab wala wax la nag ngay def bi affaire si wàññeeku. Lu ma wax it tamit mooy ne léegi soo demee ci dex gi nu mu xóot ku nekkaa ngi téye téléphone. Waaw ñu ci bëri nag du téléphone normal téléphone yi sax ay smartphone yu correct la gaay di am foofu noonu di WhatsApp di Facebook di Twitter di def yëpp ñoom xam nañ yëpp léegi nii. waaye nag foo dem léegi nii ñaata kër ngay dem nga fekk fa benn machine yi blood pressure te machine yi blood pressure égut price yi yii nii machine yi blood pressure yi ñu ne 3000 4000 lu mu bëri 5000 ci pharmacie boo dem di nga mën a am te niñ ko riidee moo gën a yomba nooy riidee téléphone. So man dama gis ne su nekkoon ne ñun am nañ serious nañ ci suñu wér-gu-yaram bugga nañ suñu wér-gu-yaram bugguñ yi xew ñu ne kii dee na te dara jotu ko te fekk dara nga ko jotoon kon kër gu nekk war naa am benn rek waxuma la ku nekk téye bés bosam de benn rek ku nekk a ngi am téléphone déedéet du ku nekk am blood pressure machine benn rek ñu def ko fa weer bu nekk ñaari weer bu nekk borom kër gi ñëw teg blood pressure machine ne yéen ñëpp ñëw leen ñu check ku nekk check bés buñ gisee ne am na ko ci am high blood pressure kooku noonu dem lopitaan ñu seet ndax digga high blood pressure ndax du moom ak naka la ñoo def ba faj ko man foog naa ne Gambie yëpp suñ defoon léegi loolu noonu léegi tey ñuy am high blood pressure wàññeeku
léegi tey ñuy dee ci heart attack wàññeeku léegi tey ñuy dee ci yeneen yi wàññeeku léegi tey góor yi nga xam ne ñu ngi toog léegi ni mënatuñu sëy ñu mën a sëy so yooyu noonu foog naa ne loolu la ñoo wax lu mujja ñu ubbi ci line yi suñ demee ba nga jeexal rek nañ ubbi line yi 5050505 as soon as she finishes we'll open the lines on 5050505 and we will get calls while we open the topic on diabetes. Okay. Barka bake doctor komi nga ya fo nyamen dron hani bi be yele selo la ko le fukam ako bari ngalo ne animmin nata nyola silence ba kenu la nyaadi le pour kam fantan kande ni yele sela courant nyima ako follow nyin kacca yele la manke pour kam mol silandi courant nyina kola barka yak munta dron ka yitandi mol la ko de fero bi jele mi yalon ko na ye ma fay se fantan kandi nole komi atariyata nyame jiko stota ko de ni wati ka chekiroke muta dro muta kolse sone yano le jata kende ala bunda nyinto anata is muta dro ka sampulol di ko niya jube itata dawo da lopitan bungo bundo ake lopitan bumbalen a lopitan bundino birim kombolo bankata fo kombo e bantal mimu bolon konati jaral fenko checkira mumu high blood masimuti abe lopitanol tole isita jele wati e checkiroke minnata ke jakal koti fana wala mol nyin tembenna korda tata yese ni mobile terrible mobile kallankel tol fo mil boko iPhone mel boko Samsung akol mu mobile le timili alon ko da jawyata bake saka kutama adu niaje abe mol bullede bari kata kordar kono kanyi masimu taraje mumu yele sere checkirande wo man tariya ko bari ninga kata kuoke nganyi mobile ol soto nyame nga kata kuoke korda gambia bonko kanja momo e kilin soto la bungo kono kari wo kari korda tiyo ka wuli ka fo bimu munta dron hay bulo checkir lunglati bimu yele sere checkir lunga alnana ka bo faala kata fo dumala mobe ya check mobe ya long ila munta dron yelobe tembe da min to sabe fasel tal fabe ka normalin na keta mobi je mi an kata tamantara normalin yana sika kata loptano ka jaroloji na keta wala isa jara na keta wotem fana isa fay memmo ako mu kultimi alon ka kumayata bake en kana si fay tarde kanata loptano to wala nyinnom kutimi alon ka laftole yitandela andum me laynol yellale pour ka mol fanan da bulandi kacca ko balin tol damate ni mol lebe dendingal momo e nyinin karo so membe dendi nyi kaccala isake 5050505 wala mo number tal samin kumandi kal dabula kacca. Thank you so much, Lolly. We'll now get into diabetes. Diabetes is the sugar, what some people call as sugar disease. Is an abnormality of sugar metabolism in the body. And it's also very common, not as common as high blood pressure, but we know that about 500 million people, about 500 million people have diabetes in the world, which is a big number. And we also know that about 1.5 million people every year die because of diabetes. We know that 1.5, almost the population of the Gambia worldwide will die because of diabetes. And that's a very serious problem again. And diabetes again is one of those diseases that you can have for a period of time without knowing you have diabetes. It may come with some mild problems, you know, passing urine very often. People get it, but they don't worry about it, or maybe being a little bit lazy and things like that. Very mild symptoms. But it can be in your body until it causes a complication. Some people, the first time they know they have diabetes is they go into coma. Wow. They don't know anything, and that is the time that they discover, oh, it is because of diabetes. But they have had it for years before they knew, and they were doing their normal daily activities. Some people is because they have a wound that is not healing until the foot becomes spoiled. Then they go to hospital, they say, we have to cut your leg now because you had diabetes, you did not know it is diabetes. So diabetes also is a very serious problem, and people should know about it. Sometimes it runs in families. So families which have it, if my father has it or my mother has it or so many people in my family have it, once in a while I should go and check my blood sugar and know whether I have diabetes or not. So that is diabetes, and we will go into some of the complications it can cause also and say why we need to check ourselves for diabetes. The lines, as I said, are open 5050505. We'll interrupt what we are saying
anytime a call comes in and continue the discussion whenever we come back. mbokk yi beneen bu ñoo dugal léegi line yi nag ubbi nañ ko 5050505 ku bëgg a call bokk ci waxtaan bi nga bokk ci waxtaan bi xam naa ne duñ mën a jeexal topic bi tey waaye dinañ leen dig ne next time suñ ñëwee dinañ jéem a continuer topic bii nii ba moo jeexee ñu door koo jeexal mu ngi mel ni dañ am léegi call si line bi hello docteur. yes docteur naa def. jàmm rek sant yàlla. sa programme bi de am na maana waaye man dama am feebar boo xam ne man suma tànk yi ñoo dee du ma dee mun a su ma jógee ni suba teel du ma mun a jóg su ma yax yi ci biir. waaw. ñoom ñoo ma dee métti. waaw du ma jonkas pour dem seeti ma ko dee mun. waaw loolu dafa mel ni arthritis la. war ngaa dem gisi docteur sakatuma docteur yi yax waaye docteur boo munti dem rek na la gis njëkka am test yu moo def door laa yóbbu ci docteur yi yax yi. waaye ñun tey lu ñoo waxtaanee mooy yow mus ngaa check sa blood pressure bi. déedéet du ma ko dee check. moom la ñoo waxtaanee léegi nag. war ngaa jóg dem seeti sa blood pressure bi tamit. clinique bi sax dama amul ban boor la nekk. di suñ clinique bi rek sax foo munti dem seeti ko dinga ko loolu laay wax fii nii léegi nii. jarul nga dem ci nekkul any specific clinique. foo munti dem léegi pharmacie boo dugga sax ne dama bëgg ñu seetal ma sama blood pressure bi dinañ la ko ceegal. waaye loolu yëpp dikkanu ma nag su ma yaxi lii bi tànkay ñoo ma métti ñoo ma dee. waaw moom laa wax ni mooy arthritis bi boobu tamit demal ci lopitaan bu la gën a jegeñ nga wax leen mandarga yooyu noonu dinañ war a def x-ray check sa tànka yi check fan la arthritis bi nekk ñu mun laa toppatoo faj la jox la ay garab. ok jërëjëf docteur jërëjëf Sawala jërëjëf Sawala so yes I think I was talking about the diabetes and that it runs in families. What we will do is after you translate that we're going to come now and talk about what are the complications and how we can discover it in us. I'm not going to go to the details because we talked about diabetes before. Ambarka bake sila nga fanna fulo banne fanna fula nyong wole mu diabetes te. Diabetes fanan keta kuran dimi yalon ko afana mu ak sata kuran lo andun aka mo batan di bakele docteur ko ate fana mu kuran dimi yalon ko ibuka wuli doro ya suti fando dol janni ba lon nako diabetes le bela aye boyndi yeta koma o tembole ka lon ko tonya yar fan diabetes len tamuta bari se ñin mandarga domandin sotono le mi yalon ko ako wati jama saje balo kono balo kallamfu buka kuke no o be mu kulti mi yalon ko diabetes la sin amunta do mandargalle ni o suti fambala don nyanta ka wulle wati ni wati soko naketa fanam wulula kiliya soto le famale mba wala bamale amunta le family ñin kono wol nyanta le ka sawar ke la sukuro la tembe dañi jube kata ka cekkiro ke kalon sukuro nyimbe tembo mundo kanto fana mu kultimi ya lonko akumata bakele ni ko ke wati ni wati sak wasake kudimi ya lonka be tankandino. Yes, I think we'll take the caller before we get to the next segment. Caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jarama. Ana waay. waaye nag docteur yi Paul bu déggut Paul la waaye maa ngi leen a wax ni léegi tey ma dégg Paul su dee xëy yàlla. ok. waaw olof wala mandinka wala angale. Allah programme on indi atala. Alhamdulillah. Ade I interest about it. So ada beni blood pressure nu tengko mu fakan. So masih wani sasaro no nyadile. Just like I said, any pharmacy you go, many of the big pharmacies that you go to, you can get a machine. Okay. And they can explain to you what is normal and what is abnormal and how to use it. Itara pharmacy wo pharmacy ndo nyi pharmacy mbal sa soto no jila ndu ba be sen kanne aya katama nyame. Okay. And if you have relatives abroad, you can tell them to bring one for you when they're coming for holidays. Kon ye ba di ngo soto gambe bantala fanan tubabu du wol sifa isa fo ye ma koy kilinto. Ni kana nyola. Instead of telling them bring a phone for me, you tell them bring a blood pressure machine. You know, they tell them bring phone. Nobody tells anybody brings blood pressure machine. Weke sila fando ti jandibe mobile na la sila fando. Yele testira weke sila fando ti wole be kumala baake. Wala namba ko nyini ka kan ko fo sa fo dula man soto janga me jamu bat na ibasa na no dami ma fo pharmacie mbalta ko le fotem pharmacie milia lonko wala sembosto sitano woltole pharmacie milia lonko be gambia banko kanje jara kende ala bunna sitano woltole. Okay. No. Okay.
So thank you, caller. So yeah, very important. I mean, everybody tells their relatives, bring a phone for me when you're coming. Bring the latest iPhone or bring something like that. Tell them, bring a blood machine for me. Sure, very important. So képp ko am mbokk bitim réew balaa nga ko wax ne indil ma téléphone wala indil ma nanga wax ko ne indil ma benn yoon rek na la indil blood pressure machine benn yoon waaye su nekkee ne loolu amut pharmacie yu mag yi yëpp ñu ngi am blood pressure machine ñu ngi waxee léegi diabetes diabetes the complications I want to go into the complications are also almost similar because that's why they call them cardiovascular diseases. It's almost similar to the high blood pressure. Again, you don't feel anything in your body, but they are spoiling your nerves. Even the heart is affected sometimes. The nerves, so that you don't feel anything. That is why diabetes people, they can get injured, they can stand on fire, they don't feel they're standing on fire. And they can get injuries like that. They can stand on nail, they don't feel like they're standing on nail because it's spoiling the nerves. Again, for men, it can cause them sexual dysfunction. For women, it can cause them infertility sometimes. So it's a very serious disease. And it can also lead to kidney disease. The same way high blood pressure leads to kidney disease. It can lead to blindness. One of the highest causes of blindness, actually, more than high blood pressure, is diabetes. Diabetes is also one thing that can cause blindness in people. So therefore, it also has its complications. mbokk yi foog naa ne léegi nii lu ma bëgg a wax rek waxaat yii nii yëpp waxtaanee woon nañ ko waaye dama ci bëgg a dugg rek pour fàttali ci mooy ne diabetes si boppam dafa am yoo xam ne loraange xam daf ko dee lor dafa mel ni sax loraange yi nga xam ne mooy lor nit ci high blood pressure waaye mu ngi mel ni nag time baa ngee ñëw jesi dafa mel ni am nañ tamit koola ci line bi hello. Hello, caller. Okay, it seems we can't hear the caller. Whenever he's back, we can get him. Sure. But yes, so it can cause complications, as I said. I'm going to go from top to down and just rattle over them because the time is fast going. Sure. The eyes, it can destroy the eyes, and people get blind because of diabetes. More than anything. Heart problem. Sexual problems, infertility. mbokk yi lu ma doon wax rek léegi nii ci angale mooy ne diabetes mu ngi mel ni amat nañ caller bi ci line bi. Hello caller. Hello doctor. Yes. Yes, I wanted to ask about diabetes. Yes, go ahead, madam. If your parents and some family members have diabetes, is there a way you can avoid having it? Yes, well, it is difficult to say you can avoid totally having it, but definitely you can delay having it. So if, let us say, several of your relatives have it and you are going to have it, instead of having it at 30 years old or at 40 years old, if you do some certain things, you may be able to avoid it until you are 50 years old, 60 years old. So that way you are going to avoid a lot of the complications that it comes with. So lifestyle, we have talked about diabetes in details. I think this segment is going to be difficult to talk about it again, but maybe we'll come back to it another time. But yes, you can delay it, madam. So you cannot avoid it? If it is in your genes to have it, eventually you will have it somehow. You will. Okay, yes. Thank you very much. Thank you very much, madam. So I've lost track, but I think we have just mentioned wax naa ci olof léegi nii yanaa yan problème yi nga xam ne moom la nit di mun a am ci diabetes. ñu wax ko ci Mandinka dafa mel ni time baa ngay jeex si nga xam ne balaa time bi jeex ñu waaye dinañ dugaati ci diabetes. su ñëwee diabetes la ñu commencé next week continuer nag dem si yeneen feebar yi nga xam ne dafa nubu comme cholestérol ak yeneen yi nga xam ne dafa nubu. hani bimbe diabetes la kol la nyin tembe na kol ya kol mi ya lon ko wolle be diabetes fana na fanna nyinto diabetes munta don munta silol tala min boko jusola karula se kol ya kosto no jele ase inya fongo taka finkindi akoni ya jube say nyin tembe na mo jamal bije inya finkitale nyin diabetes kurango nyin wole ya sabu ate nyin high blood mu yele seloti e manjam fanyola amunta don la kol be mu sifa kilinete kan la kol be mu sifa kilinete diabetes la ko fana mu kuldimi ya lon ko kolyata bakel bari hani bi be murula nan janne kanaka diabetes la ko ta ka kono fanunde mo nyanta kala nyaade le ke fantankandi aning nyante muta do kol men kala mi yanka wolbe tankande. I think we are being warned that time is totally up. We would have liked to continue this discussion, but this is all we have for you today. We'll come back and continue on this same discussion next week. Mbokk yi li rek lañ mëna waxtaane tay ñu bay lolli mu tagu den ma doon fo wati do inshallah
inshallah wato bantale fereng follow kunnala ni ala santa ala thank you so much ladies and gentlemen jërë ngeen jëf ba beneen semaine inshallah